No to occupation. 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 And let's remember, Ukraine fights not just for itself, but for all of us. And for that, we stand with Ukraine. 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 All together we will win. 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Наш героям тричі! Слава! 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 Thank you. Слава Україні! Героям слава! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям України тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 There have been many examples in human history of the collapse of dictators. And it never ends in a happy ending, my friends. It never ends well. It's always bloody, it's always disgusting, it's always quite a show of the karma that those people have accumulated. Now, I'm not a very religious person. I don't believe in karma and all of that, but I do believe that the person who keeps doing the same kind of action over and over again, eventually, such a fate will find them. The fate that they have bestowed onto others will eventually, inevitably, find them as well. And such is the case for many different dictators in this world. Just a while ago, I was talking with some of my friends here about Ceausescu, the Romanian dictator, who, well, was killed when he was deposed from power.
There's a very interesting video. I never forget that video of Ceausescu doing a speech to a huge crowd of people. And he is waiting for the crowd to start, shouting in his support. Kind of like in North Korea. By the way, this is something many people do not know, but Ceausescu went to North Korea. And when he saw how the North Koreans worship their leader, how the North Koreans are completely infatuated, or in that case, completely fearful of the consequences of what their leader might do, he wanted the same for himself. And when he returned to Romania from North Korea, he started doing way worse things than ever before. He started behaving way more erratically than before because he wanted to be a North Korean leader in Romania, in Europe. Now, Ceausescu's end was very gruesome. In this big rally, when he was waiting for the people to praise him, people started shouting in rage and hatred and anger against him because they had had enough. They had had enough of what Ceausescu was doing to them, of how he was robbing his own country and leaving the people in the gutter. Страна Чехословакия. Some might not know, but the building Ceausescu built is the heaviest building in the world, his palace. Now, obviously he died. He was killed, butchered by the people who captured him. There was a little bit of a quote-unquote judgment for him, and then he was killed. And such was the case with many other people in the world. Perhaps that's the fate that Assad was fleeing from when he went to Russia. There's all of these memes nowadays showing Assad and Yanukovych in the same room in Moscow, and Ayatollah Khomeini entering the room when Iran loses the war. We hope that time will come, and there should be a regime change there as well. And we need to keep our options open. We need to be able to change the world around us. You see, I've spoken with many people who had the best intentions in the world, who are very kind people who wanted peace and prosperity for everyone in the world. However, my friends, we need to be careful even with that kind of noble idea, because sometimes some people may use that against us and may use that against what's best for humanity. If we are not able to be powerful as a united Europe, we will be powerless in the face of those who will use and abuse us for their benefit. Откуда у тебя такие? Right now, in this world, if you're not at the table, you're on the menu. It's a terrifying thing to say or to think about, but it is the reality of the situation. Simply saying, we want peace, we want everybody to be alright, it's not enough. It's simply not. Да, Константин, день открытых дверей, поэтому ты здесь. From the Stop the War Coalition, or so they call themselves. They have this little logo of a nuclear weapon in a sign of forbidden. And I came to them and I asked them, hold on a second, guys. So you're here to stop Ukraine from getting armed? Yes? Yes. Okay. Do you know what the biggest nuclear demilitarization in human history was? They had no idea. They had no clue. These people who walk around with a sign of forbidden on top of a nuclear weapon, who obviously want nuclear demilitarizations to happen in the world, they had no idea what the biggest nuclear demilitarization was. I told them it was Ukraine. Ukraine gave up the third biggest nuclear arsenal in the world in exchange of nothing except a promise of peace from Russia and a promise of help from the US and the UK. The UK, to a large extent, has kept its promise. Has the US kept their promise as well? Very questionable, especially considering their current administration, with individuals like Hegseth and Rubio openly refusing to call Putin a war criminal. Now, my friends, some may ask, thank you. Some may ask, what does it give you to call Putin a war criminal? Actually, it gives a lot. First and foremost, it removes Putin from the world stage, but instead, Trump has invited him right back to the world stage. Why? So much effort, so much work has been done to cage Putin, to isolate him. And it can be undone in a millisecond by an incompetent administration. Foolishness. My friends, we cannot live in this world thinking
oh, you know, if we only shake hands, if you only play nice, everybody will be nice and dandy, and everybody will be buddies, and we will all do a nice little circle of friendship, and all humanity will be together. That's not how the world works. It is not. We don't live in a cartoon world. We live in this world, as terrifying as it may be. And we need to understand how to deal with it properly. Countries like Russia, they will never shake hands in good faith. They will never relent just because they are told they're doing the wrong thing. Condemnation and angry words will not fix anything. These harsh words of condemnation, oh, you know, Russia, you really should stop bombing civilians in Ukraine. You really should stop doing that. It will do nothing. What's necessary is for Russia to be afraid of the consequences of attacking Ukraine and attacking the rest of Europe, as they have advertised many times in the past. Every single day on the Russian state-owned propaganda television, they say, we will go from Vladivostok to Lisbon. For those who don't know, Vladivostok На 10 секунд назад отмотай, the поставь far east субтитры of на русском Russia. языке. And Lisbon, well, it's the westernmost capital in Europe. So for those who want to see if they're bluffing or not, they're perfectly fine to try, but that, my friends, is foolishness. To wait for your enemy to strike you down, and then when you're wounded and bleeding to death, to say, oh yeah, you know, he's definitely my enemy, now I'm gonna fight him. This is suicidal. We need to do what's necessary to bring down the Russian terrorist regime and all of their allies in this world, for they are cooperating closely. And they are cooperating shamelessly against this country, against Europe, against the free world. They will do everything they can to destroy this country. That is not something that we want to see happen. We do not wish the fate of Ukraine to anyone. We do not wish it even to those countries that support Russia, not even to them. We hope they will see the truth and they will see reason. And they will not have this stupid idea that, oh, you know, let's give a few more parts of Ukraine to Russia. That will stop the war, right? Let's just stop arming Ukraine. The war will stop, surely, right? Let's just shake hands with Russia for the millionth time. This time they will not stab us in the back. Right? 10-15 секунд. Wrong, wrong, and wrong again. Every single time. Negotiations with Russia are a mistake. No more negotiations with Russia. No more peace talks with Russia. Putin had many chances in the past. He had a chance not so long ago to go to Istanbul and have a chat with Zelensky face to face. Did he go? No. What did Trump say? How did Trump use Putin's decision to not go? He said, oh, you know, I didn't go there, so obviously he didn't go there either. What a stupid thing to say. What a stupid thing to do. To keep expecting Russia to negotiate in good faith. And Hexet and Rubio, every single time they're asked about this, they're asked, is Putin a war criminal? Yes, no. Simple. They say, oh, you know, we want peace, we want peace, yeah, peace. Stupid. Very, very, very stupid, my friends. No more of that. When people say they want peace, it doesn't necessarily mean they want peace. That is the main lesson that we need to learn at long last. Phidias, an MP in Cyprus, who has no experience in politics, who gained power with his following on social media and with Russian support, of course. He went into Brussels asking, oh, how come we're sending all these weapons to Ukraine? And then he blocked the notion of condemning the kidnapping of thousands of Ukrainian children. He was asked later in an interview, Phidias, why did you block that notion? Why did you block that from being passed? He said, oh, you know, you don't know if all those children want to return to Ukraine. What a disgusting individual. So let's imagine that. Tens of thousands of children are kidnapped by a terrorist regime who started the war against the place where they live.
And then we got geniuses like Phineas saying, oh, but you never know if those children want to go back to the place they were kidnapped from. You never know if they want to go back to their parents. You don't know that. Did you ask every child? Of course you did. Всех 6 тысяч, 5 тысяч, наверное, подкинули бы своих. My friends, we can no longer listen to such disgusting individuals, like Orban, for example, going to Russia, shaking Putin's bloodied hands, Траблмейкер, а ты попробуй and себя then saying, показывать. oh, it was Высоко a попишешь, да? peace mission. Peace mission accomplished. Thumbs up. What a stupid world. But my friends, the world does not have to stay this way. We can change it with our own action. And I personally hope that every political system in the free world will become more hands-on with this topic. They will invest time and they will invest effort into counteracting Russian propaganda, into counteracting Russian disinformation. As that disinformation, that Не propaganda, знаю. it prevents Может, people from испанский не seeing знал, the но truth. португальский знает. I could bet money that the vast majority of the people who can hear us right now have not heard about the recent bombings Russia's done in Kyiv and against many other towns in Ukraine. I could bet that. But why is that? Is it the fault of the people? No. I don't think it's the fault of the people. I think it is the fault, first and foremost, of the Russian terrorist regime, by far the biggest one to blame always. But also, it is the fault of the complacency in the free world, of all of these self-serving politicians who prefer to stay in power rather than do what needs to be done. Чтобы This conversation, англосаксы this поняли, was что started because of происходит. NATO expansion. This needs to be debunked and put down for good. Russia is not digging trenches in its borders with NATO. NATO is digging trenches in its border with Russia. Because NATO does not plan Саша, to я вам не invade. верю. NATO Вот в чем дело. expects to be invaded at this rate. And you know what? They expect the right thing. Because Russia is becoming more brazen. And Russia is becoming more desperate. They're running on fumes now, yes. But their allies are keeping them afloat. And their allies will keep them afloat forever until we put them down as well. That is why it's important for us to understand that regimes like North Korea, regimes like Ayatollah Iran, they cannot be simply left on the sidelines. They are the enemy of the free world. We should see it as such. And also, above all that, besides knowing your enemy, you need to also know your friends. Know those who will do treaties with you on equal terms. And who else but the other European countries will do treaties on equal terms with this country? Who else respects this country as they do? Who else? The US perhaps, who threatens their allies with invasion and sanctions and tariffs. It does not seem that way, unfortunately. We hope America will go back to its senses and they will not have this incompetent administration's ill will towards its own allies. Ну, We hope Ольга, for значит, that. But my следующую friends, it Россию needs to будет be Америка said. бомбить. We cannot Все base our забудут про strategy Россию. strictly on hope. We need to base our strategy on the facts at hand, on our actions and Салат the с actions of our грибами. friends and Вы enemies. разбомбили их дома. Know your Больше friends, нет этих know домов. your enemies. Это беженцы. 1,000 battles, 1,000 victories. That is what we should do. Сегодня воскресенье, мы после Now, my работы. friends, I'd like to thank you all for being here today. I remind you all that our rallies here at 10 Downing Street чтобы happen on англосаксы Wednesdays at 6 поняли. o'clock and on Sundays at 3 o'clock. I believe our time will soon come to an end, but before that, perhaps a few more words about what we will do in the future. On 12th July, there will be the colloquy. So make sure you put that date on the calendar in the Fulham Ukrainian Hub. Друзі, нагадую всім, що 12 липня буде колока у Фулhamському хабі нашому. Я думаю, багато з вас вже за це чули, але важливо знову ж таки пригадати. І кажіть друзям, кажіть знайомим, кажіть сім'ї, що наші протести тут, на 10 Downing Street, у середу, у 6 годині, у неділю, у 3 годині. Більш-менш 2 години. Кажіть, щоб вони приходили, кажіть, щоб вони приводили друзів. Ну вот ты тратишь И скажите пустое им, время. что Ты пришел у нас сюда, тут не религийный тратишь пустое процесс. время.
Людям не треба просто стояти в Чому тишині ти так весь говориш? час, нічого не казати, нічого не робити. Говоріть між собою. Діліться інформацією між собою і між людьми, які повз нас проходять. Якщо бачите когось зацікавленого, спитайте у них, що вони думають за весь протест, за це все, за цю всю ситуацію. Так багато людей до нас приєдналися, багато з людей, які з нами у наш час тепер стали регулярними відвідувачами на наші протести. Так що я думаю, що завжди дуже важливо приваблювати нових людей в наші протести як можна більше. І треба, щоб люди розуміли також, що це не тільки українська тема тут. Ми не тільки тут стоїмо за Україну. Україна захищає Європу, Україна захищає вільний світ, Україна захищає майбутнє людства. Якщо Україна паде, то це великий крок у безодню. Якщо Україна Сама с паде, грибами. це великий крок назад для людства. Половину Не тільки для ви Європи, не тільки для окупували, вільного світу. половину Тому що це розбомбили. означатиме, Де що в людям майбутньому буде набагато важче боротися проти наших спільних ворогів, проти Ірану, проти Кореї Північної, проти російського терористичного режиму. Якщо вони продовжуватимуть вигравати будь-де у світі, то це для нас ускладняє наше життя, де б ми не жили, чи в Україні, чи в Європі, чи в Америці, чи в Росії. До речі, про Почему Росію. все, кто Я за це вчера часто был за нагадую, я ще Трампа, раз сегодня нагадаю. за Иран? У Как это у вас Росії складывается? найбільша кількість Вы українців все після были вчера за України. Трампа. І ці всі люди, які там живуть у цей момент, хоч більшість з них вже були русифіковані багато років тому, я думаю, дуже важливо нам завжди нагадувати навіть цим людям, хто вони є насправді. І завжди дуже важливо, щоб ми розуміли опозицію нашого ворога. Я знаю з свого власного досвіду, Сантьяго, дуже що дякую. російська опозиція не завжди знає, що вона робить. Часто вони просто приходять на вулицю, щось кажуть проти влади, але взагалі нічого не відбувається. Але важливо також розуміти, що багато людей, як не як, все-таки намагаються зробити все, що можуть проти їхнього режиму. І також є батальйони росіян в українській армії, які воюють проти Росії. Вони були першими, які зайшли в Курську область на боці української армії. За них також не можна забувати, я думаю. Я це все кажу тому, щоб ми завжди пам'ятали, що ми можемо дістати допомогу від всього світу, незалежності від географії, від етнічності і від будь-чого. Єдине, що важливо в цій ситуації, це людська ідеологія. Чи вони підтримують нас, чи вони підтримують їх. Оце найважливіша різниця між тими людьми, з якими ми можемо щось досягнути, і тими людьми, з якими не варто навіть руку жати їм, навіть казати їм привіт. Але, друзі, найважливіше те, щоб ми завжди були єдиними. Єдиними у нашому русі вперед, єдиними заради кращого світу. Now, my friends, that was my message to the Ukrainian speakers here. I think it's very important for the whole world to understand that this war in Ukraine, this Russo-Ukrainian war, Ирасов, а and ты it купил should be квартиру called уже в Мариуполе? universally, the Russo-Ukrainian war, a war between Ukraine and Russia. It needs to be understood. And it's a war that's easier to understand than many others. As the saying goes, it's the most well-recorded conflict in human history. With all the camera footage, with all the information. Ольга, ты And купила yet still, недвижимость some в people Мариуполе? choose to throw their lot with the Russian terrorist regime. That says a lot. Yes, we live in an era of information, but we also live in an era of disinformation, Родригес, в чем where the спикер Russian брешет? terrorist regime manages to punch way above its weight and lie to billions of people on earth and lure some of them to their side, Евгений, surprisingly учи so. английский язык, скоро But we must англосаксы stand тебя up отменяют. against that. We cannot allow that to happen. For we know the truth. And we should tell the truth to everybody in the world. Мирасов, сколько ты квартир купил? World, wake up! World, wake up! World, wake up! World, wake up!
World, wake up! World, wake up! Russia is a terrorist state! 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 Thank you, Britain! 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 Now, my friends, soon our rally is going to end. Once again, I'd like to say thanks to all of you for coming here. And I'm sure there's some very interesting things being said by the Kremlin bots on the stream of Vitalik here. They always say some very funny things. They always start talking about, oh, you know, the electric is already on the way to all of you guys. And then they ask, oh, where are you? Funny people, truly. But truth be told, my friends, most likely it's just some poor bastard in St. Petersburg who gets paid a few coins for going online and spreading misinformation. We should understand what we're dealing with at the end of the day. It's pointless to get angry with these people. Our opposition, my friends, it's made up of shills and of useful idiots. But it doesn't mean that they will have to remain that way forever. Some people have hope of changing their mind, some don't. But truth be told, we need to open this information wherever we see it. Because it's always worth it. For if people only see lies, only hear lies, they will start believing in those lies. But if people are told the truth, even if there are lies being spread around also, then most of them will realize what the truth is. And most of them will realize that Russia is their enemy as well. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям України тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 And now, my friends, we're going to end this rally as we started it with the Ukrainian anthem. У своїй сторонці наше діло ми положим за нашу свободу. Ми покажем, що ми браття козацького роду. Душу тіла ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Героям України тричі! Слава! 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 Ворогам України тричі! Смерть! 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 Дякую. Give me 50 francs. Що далі? Що тут кажуть наші друзі? Давай. Знов черті. Блін, вони весь час чертями називають нас. Не знаю, що у нас роги на голові чи що. Це волосся, чувак, це волосся. Знову у Галкіна
Галкіна, да? Ще галки. Дивіться, це щоб ви знали, де ми є. Оце ось сьо, ви бачиш? Field Marshal Viscount Ellenbrook. Ось тут. Герой Великобританії. Viscount. Viscount. Not Viscount. Viscount, окей. Oh well, thank you. Слава Росії, укроп підараст. Окей, no problem. Людей мало. Людей мало? Ні, не дуже мало. Ну тут вже пішли багато людей. Звідси пішли вже. Трамп атаковал і Ізраїль. Oh, interesting. Fabrication of evidence, medical records and the hacking of my phone. Okay, interesting. Cheers, man. Thank you. Appreciate it. Ліфлет усе нам дали. Прикольно. Бачите, москалики. Люди приходять і зацікавлюються. А ви що робите, га? Сидите в окопах? Я не думаю. Чому Рашка Я не думаю. не допомагає Ірану? А точно, ні, хороша ідея, справді. Або чому вчора усі підтримали Трампа, а сьогодні він злочинець? Правильно? Усі боти ще вчора Правда. Трамп молодий. Качество бомба, кажуть. Ну, я теж так думаю. See you next time. Good to see you. Героям слава. О, орешник вам нужен, орешник. Блін, я лише сьогодні сказав, тільки що на протесті, що ви весь час кажете, орешник уже летить, орешник зараз буде. І ось, блін, я вже вас на пам'ять знаю, люди. А чому орешник не дали Ірану? О, чого точно. Чому Іран не може користуватися? Що ви так Іран лишили на произвол судьби, люди? Сирію, Іран, Палестину. Да. Вони хочуть, щоб скоро Аятола вже прийшов у ту саму кімнату, де Янукович, де цей Асад. Скоро буде Аятола Хомені також там. Він теж там буде. Оркаїна капут, блін, вони вже пробують перекрутити те, що вони орки на Україну. Ну ви смішні, блін, ну ви смішні. Ну ви ж поводитесь як орки, ви це розумієте чи ні? Ви поводитесь як орки постійно. Блін, а ти сам за кого? Я за Європу, я за вільний світ і за Україну. Тут хтось поставив ізраїльський флаг, прапор тут з дияволом. Прикольно. Ви вже Ізраїль теж не любите, да? А я пам'ятаю часи, коли любили, коли Нетаньягу жав руку Путіна. Да. Ви не пам'ятаєте це? Я пам'ятаю. Руських орків на дно. Правильно. Трамп наш батько, бо він нагіє Україну. Говорите, по-русски. Що? Ти почему не воюєш в Україні? За Європу, значить ти теж за Росію. О, цікаво. А я думав, що ви називаєте Європу. Я думав, що ви її не любите. А демократія, да? Це не ви так кажете, ні? Де ви? Ну, блін, чоловіче, скільки я тобі показувати? Ось, Ministry of Defense of the United Kingdom. Отам 10 Downing Street, Women of World War II. Через дорогу, посередині дороги. Приходь, браток, пояснимо тобі, яка ситуація. А за что Израиль любить? Это то же самое цыганье, только землю отжали. Цыганье? Ого, нічого собі цікаво. Ізраїльтяни вже цигани, це щось новеньке, да. Це щось новеньке. Черти знову. Продали Україну или нет? Нет. Смішні люди. Да. Чекай. Америка боится России, а бандеровцы убежали в Европу и кричат оттуда на Россию. Тяпкают, тяп. Ой. Are we aware next Sunday that there's a big demo here by Tommy Robbins'
So can we not move further that way or go at Parliament Square? No, that's an interesting point. Maybe we will change the location of our With rally. Tommy Robinson being here, we don't want any problems. Because it's all over the internet, they're going to have 300 here. Yeah, And the last thing we want is confrontation. we'll see. We'll chat Because with what the the people. police will do, where the cemetery, that'll be barrier, so they'll have one half and we'll be stuck on this side. Yeah. And it'll just cause confrontation. We'd be better off moving. Let me ask up the there. guys. Давай, Віталік, я поки що заправляюсь. Better off moving. Що? Ти запізнився, у нас тут був кацап один, я його бурляв з цієї колорадської. Ну запізнився, так. Пішов, знову вернувся, знову прийшов, щось почав кричати, але по-англійськи не говорив. Думаю, А що, Павло, русня тут була, так? Що? Русня тут була? Що було? Русня. Сьогодні? Так. Ні, сьогодні ні. Вон Михайло каже, що був. Якийсь сміхованець був, так? Чекай, був трошки. Сейчас Павло расскажет, что тут русня был сегодня, ватник один. Алкаш какой-то. Израиль, сила мира, шалом, ребята, скоро поможем Украине. Израиль, мочи козлов. За кого вы? За Трампа, 31%. Вы, ботики, все были за Трампа еще вчера. А теперь у вас 70% против него. Вот так вот. Бросил он вас. Сильно дивись. Це не моє, ні. Я сьогодні не взяв своє. а я, блін, ви що, не забрали ще вони? Каже, що не забрали. Це не знаю, чи це ці останні, чи ще не забрали. Він там живе зразу біля я. Я йому дзвонив, перезвонив. А, лів. Ой, copper. Ой, copper. Да, у ватничков не прописана методичка, они не знают, что делать. Ну, Павло, кажи, ватничок був сьогодні, так? Якийсь ватничок був сьогодні. Був. Так, що казав? Михайло, ну чекай, давай я тебе ще лишу. А що той ватник сьогодні прийшов хотів взагалі? Що він казав? А що з тої колорадської жилетки? Ну що він казав? Щось там Америка, ну по-англійськи не говорив, я до нього по-англійськи. Англосакси. Та він спеціально, він стояв, знімав його замітив, каже, Толіка, подивися, ми похожі на ватник. Gerai jau kitą po pusę mėnesio gal tėvas atvažiuos. Tai labai liuks. Labai gerai. Turėsim veiklos. Просто коли вони все Gerai, kaip streamas geras šiandien. Streamas gerai. Rusiškai Heito daug gavot. Jo, yra heito, Yra yra. heito. Yra daug botų. Aha. Taip, jeigu botai lenda, vadinasi darot gerą darbą. Nu taip, taip nedaryčiau. Gerai. Gerai, do побачення, Юрій. We'll see you later. You'll get better, yeah? Best regards. Ти за 10 хвилин не переконаєш. Ми коли ми там стояли на тому першому морі, той дні, ми вдень і вночі стояли, так? Щоб вони сволочі боялись виходити. Ой, вони, Я сейчас чат засру. Давай, больше нам людей. Что, 100 человек только. ігнорували. Вот таких надо на войну отправить, кому делать нечего. Стояли, блядь, їх трясло, і чеченці приходили, хто нас тоді не приходив, блядь. Бо Путін вирів, блядь.
Михайло, я думаю, їх на місці треба класти, щоб вони боялися ракету відкривати. Так би вони якби не боялися, вони б теж проводили такі демонстрації. Вони ж нічого не роблять. Ні, я маю на увазі, взагалі боялися щось сказати публічно. Він покричить, та піде, він ж не буде. Wednesday. Окей, guys, see you. Wednesday. Все. Wednesday, guys. Михайло. До неділі, я в середу на роботі. Добре, я може ще тобі щось напишу за Яниса, добре. Давай, Добре. щоб до нього зайшли, бо він каже, кучу речей має. Oh, Coyina. Bonster. Yeah? Yeah. Let's go, lads, should we Let's go go. to the pub or something? It's Milena's birthday. It's Milena's birthday. You guys want to go to a pub or something like that? Let's go. Nice shirt. You should have brought this to pub. These days I'm very light. Please come and Just very join. light. I would like to buy drinks for everyone. I'm very. Let's go. I'm younger. I'm going down. Вітаю. Going down. I'm counting down my years. We all do. Not you, not yet. Should we go Пішли. Let's go. We went for once together. Sounds good. Yeah. О, тут можно почитать, что есть. Ян, can I show you your t-shirt? Русские военные корабли, иди нахуй, и Путин следующий. Следующий раз будет t-shirt Путин сдох. Да. Это следующий. Это будет праздник на всю неделю. Oh my Будем God. танцевать, плясать. Imagine if somebody kills Putin. What you can say? Конечно, это будет очень... А? What you can say in болгарский язык? Да. Ако Путін умре, ще буде праздник, ще празнуваме цяла седмица, денонощно. Всю неделю будем. Не, да, 24 часа. Безплатно ще буде всичко. Безплатно като в Съветския съюз. Так. Бесплатный борщ. Всичко, всичко. Как Советский Союз, когда умер Да. Сталин, был бесплатный борщ в Америке. Така. Същото ще направим в Лондон, навсякъде. Супер. Слава Украине. Супер. Да, это будет, сих ну, пор конечно, запекто обезьянка мы не знаем, есть, как да. это будет. Let's go. Пішли. До побачення. Так, героям слава Путин, россиян поимел 20 лет. Артем, все правильно пишешь. Он их имеет, а те крепчают. Скоро траву жрать будет, патроны, порох. Кроме ракет больше ничего не будет изготавливаться. А те, им сыт в глаза, а не божья роса. Да, Керченский мост — это будет конец путинизма. Надеюсь, он увидит, как он пропадет. Керченский мост — это конец путинизма. Ты куда дергаешься на Советский Союз? А чем хорош Советский Союз? А почему не Российская империя? Вы зачем империю развалили? А потом еще и Советский Союз развалили. Вот, Артурчик, ты чуть-чуть головой думай. Они одной победой кичатся на 9 мая. Все. И то 9 мая, если смотреть, то 15 республик было в Советском Союзе. А кроме Советского Союза еще было, как их там, союзников, очень много стран. Но приписать себе 9 мая, конечно. Так, а ну-ка, свинья, а что Геньку не защищаешь? Ренат, салам алейкум, вашему Хамасу, Ирану уже кирдык. Что ты Иран не защищаешь? Хамас вы не защищаешь. Скоро вы все
к Аллаху, и то он вас не возьмет. Огненные гиены вас жрать будут. Он не иранец. Какая разница, иранец, не иранец? Вы все эти самые мусульмане. За кого Путин сказал, за того и мы. Свобода — это рабство. Где Иран, где Вася Бур. Где Трусин либерал. Да, очень классно написал. Что за страна? Мы в Чехословакии. То есть за Иран. А как вы можете быть вчера за Путина, за Трампа, а сегодня вы за Иран? Ну, как-то надо определиться, почему вы сегодня за одних, завтра за других. Вы политические проститутки? Через 5 минут мы заканчиваем наш прекрасный стрим. Вернусь в среду вечерком. Подписывайтесь. Колокольчик. А мы в паб. Рома, почему ты убежал? Моя родина, там где я родился, оккупирована вами 11 лет. Подумай. Верни мою родину, мой город, Сиби с экрана, и я вернусь. Так, мужичок с футболкой про военный корабль достоин короткого шортса. Залетит видосик удачи, мол. Окей, я подумаю, в следующий раз можно будет залепить. Ахаха, защити родину, Куликов. Артемка, а ты защищаешь свою родину от НАТО? Или нет? Или как? Наташа, сколько твоих уже мужей, сыновей уже на том свете защитили твою родину? Сколько ты пельменей, пачек получила, или дров, или что вам дают, мясорубку, микроволновку? Много защитили вы своих? Дизлайк. Таша, дизлайк, реально. Хорс. Yeah, well, just come back. Yeah, so some of them are, because they're under the fire, right? So, The guy started mentioning things like, oh, the many people have their families on the fire, blah, blah, blah. Yeah. And That's I said, the main reason. hold on a second, but dude, the Iranian opposition, the people who went to the streets to protest against the regime, they were themselves on the fire. Their families were on the fire. Like, they risked everything because they wanted the regime to change. Your father Iran or Iraq? Iraq. Ирак. And you're Вот saying сам человек, у него батя с Ирака. all of this stuff, these guys, this opposition, Так, что у нас по голосованию? За Трампа 31%. Значит, вчера за Трампа было 99%, сегодня 31%. Так что, ребятушки, вы чуть-чуть у вас деменция. И когда Трамп
начнет Россиюшку прессовать, у вас пердаки, то окончательно изгнят. Подорвутся, так сказать. Так, мы уже заканчиваем, я так понимаю. Ну как, Ламео, если это твое настоящее имя. Как-то вчера он был хорошим, а сегодня он стал резко плохим. Ну, как-то вот так вот. Как-то вот так. Я не знаю как. Ну, это только у вас, у Русни так может быть. 50 минут. Не знаю, заканчивать уже. Чуть-чуть на людей посмотрите первого сорта. Вы как люди третьего сорта, вам до этого еще далеко. Для меня не был хорошим. Давайте вот так бахнем, да. Победа Ирану. Ну, победа Ирану уже все. Ага, братья, ага. Так, мы уже заканчиваем. Мы тут возле паба. Ха-ха-ха, то молитесь на Трампа, то поносите. Зачем переписываешь русским свои проблемы? Ну, молитесь на Трампа вы ждете, чтобы он вам помогал, потому что вы Украину не можете победить, и у вас вся надежда на Трампа. Так, разве Трамп ведет операцию по Ирану или Израилю? Неправильный вопрос. Трамп, да, ведет операцию. Ведет. Атомное оружие Ирана уже все в прошлом. Да, мы уже Украину победили еще в каком году, Артурчик? В феврале 22 года вы победили Украину. Ты сам за кого решала, спрашивают. Я сионист. Я гражданин Украины, и я сионист. Вот думай, за кого это. Если Трампа слушать, то он такой же, как и с Украиной. Ага, Иран победа, ага, в 14-м, да. Мне вообще похуй на Украину, я сижу, кайфую. Сионист, я твой, ага, решала. По-моему, тебя скоро в то место отымеют, и ты не заметишь. А когда заметишь, будет поздно. Хату разъехались твою. Что-то, Роман, давай с бояркой там поменьше и напиши правильно по-русски. Ты же защищаешь русский язык. Хуй кладу на Израиль всем. Решала. Смотрю, ты воин. Едь Иран защищать. Палестину едь защищать. Что ты военный эксперт здесь сидишь? Диванчик свой пропердываешь. Евреи поедут освобожденную Украину, а беженцы из Ирака, из Кавказа в Россию. Да, чем больше людей в Украине, тем лучше. Восстанавливать придется. Крым без выстрела взяли. Ну, как взяли, так и отдадите. Придет время, отдадите. Потом интересно, кто успеет убежать с Крыма. 85 человек, маловато, значит будем сейчас заканчивать. До 55 минут. Я в Иране осель решала. Ничего себе. Если ты в Иране, значит ты должен сказать, что никаких атак не было, что Трамп промахнулся, что ядерка у вас есть, все успели вывести, ничего не было, все работает. Все генералы на месте и все чуваки, которые разрабатывали ядерку, все живы. Крым, Аляска, Уси принадлежат, находятся в ее границах. Так, Крым никто не собирается отвоевывать. Проснись, сынок. Артур, а что с русским языком-то? В школе не учился? Не будет моста, не будет Украина мирным путем забирать Крым. А не хотите мирным, будет как в Бахмуте.
как палка, ядеркой по Лондону. А ядеркой по Лондону нельзя. Тут же у Пескова дети. Ты чё? Какой ядеркой? Ай, скоро Китай, рот, выебет твою Америку тоже. Так, а с кем он будет торговать? У него 50% с Америкой торговля идет. Кому он продавать будет? Вам, что ли? В Россиюшку будет слать свои изделия. У вас рынок, хуй да нихуя. За Одессу ответите, шакалы. Да, Русня ответит за Одессу. За все страдания, которые Одесса за последние 3,5 года. За Одессу вы ответите. Все. 20 лет уже скоро ждем. Ну, давайте заканчиваем. Слава Украине. Смерть москалям. Будем отключаться. Пока.